Okay. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good morning, a very pleasant morning to all my students. Okay, cikgu harap everybody still stay at home. Okay, stay safe and doa banyak-banyak that COVID ini boleh reduce the number of those yang yang infected. Okay. Alright, so today my target to settle our discussion regarding chapter 6, okay, in order for you to get ready to submit your assignment. Okay, hoping by your date due, even though you are at home, okay, you still apply the due date 2nd November. So today is 22nd. So you all ada lebih kurang plus minus one week plus right? Okay, 1 week plus in order you to ready your task, your assignment before you submit. Okay, so today hoping yesterday you all dah update banyak, okay, and today teacher akan sharing the last question, okay, iaitu question 4, and of course kita akan boleh juga go through question 3. Okay, so but before that, teacher would like to congratulate for those yang UPS able to score full mark. Okay, so teacher would like to share dulu your result in order to congratulate you all. Okay, so let's see. Okay, cuma Udin boleh nanti Udin kena beritahu cikgu kenapa Udin turn in late Okay, so Udin boleh bagi cikgu feedback? Saya terlupa cikgu ada ujian time tu cikgu. Habis itu bila kamu tersedar? 10 minit, tinggal masa 10 minit, 8 minit macam tu baru saya sedar ada ujian. Okay. Dan nanti cikgu harap like teacher mention class, hoping you all set your mind, okay, if the COVID still increase in number, most probably your SEM 1 or your cuti, your your staying at home will extend until end of the semester. Okay, so just get ready lah, teacher inform you awal-awal so that you nanti tak terkejut lah. Alright, so let's share your result here. Okay, congratulations for those yang managed to get full mark Nisha, Yao King, Ratika, Togesh, Suhui, Zinglan, Yogin and Tengku. Okay, alright. So for Udin, teacher tak boleh nak buat apa lah Udin tapi nanti teacher akan cuba ini bukan janji a new student because they are 17, so they welcome a new tapi teacher saja, okay. Right, so after this, if let's say you have to stay at home until end of your semester 1, so please make sure you always update our Telegram, okay. And kawan-kawan pun please lah juga take care of each other, right? So tolong remind juga. Okay, so ini adalah kita punya pencapaian. Okay, so cikgu harap for your next UPS 3, right, you will do much. Okay, Puan Hati? Satisfied?
Alex? Alex salah kat mana ni X? Aimi? Dapat 16 Nani, Alex, Aimi, Umu, Wan. Okay, salah satu sebenarnya apa ni cikgu boleh tengok mana kamu salah ni. Kita letter kita discuss. So teacher nak teruskan with our apa ni assignment. Okay, updating your assignment from the list from the list those who have been submitted to teacher. Okay, so teacher dah semak. Nabila question 1 cikgu dah consult your question. Nabila, hello? Hello Nabila, are you there? Ya, cikgu. Nabila, dah kan itu cikgu terlepas pandang? Dah kan? Dah. Tapi kenapa nama kamu tadi tu cikgu silap? Oh, adalah Nabila, sorry ni Nabila. Ya. Ada Nabila, okay. So, okay, first of all, teacher would like to congratulate S1CP1 because you boleh katakan out of 4 practicum yang cikgu handle okay, kamu adalah practicum yang submit paling awal. Okay, you make me happy so congratulate for every single of you for submitting awal boleh kata semua submitting awal walaupun you baru submit soalan 1 pun, but it's okay sebab ada practical lain soalan 1 pun boleh submit lagi. So thank you for that good attitude. Okay, teacher hope you all akan keep it up that spirit. Okay, and always maintain, and kalau nanti bila you pergi when you further your study dekat university, bawa sekali this good attitude, right? Dapat assignment je terus buat awal. Okay, so bila you buat awal, advantage-nya ialah cikgu ataupun pensyarah boleh semak and akan dapat feedback awal. Okay, cuma a few student yang cikgu rasa ada beberapa orang yang cikgu tak sempat lagi. Sebab ada juga at the same time, ada juga kelas lain yang submit so teacher kena entertain jugalah Alright, so for today's teacher nak kita let's question 4. Kita tengok sekejap Yogin. Mana Yogin? Tengok Yogin Okay, so ni Yogin submit. Yogin submitted so nanti teacher nak guna Yogin punya question 4. Yogin hanya hantar gambar je Yogin. Oh ni Yogin punya. Okay, Yogin wait seorang lagi cikgu nak tengok Fatin dah habis question 4 belum? Question 4 Fatin kan? Ni question 3. This is your question 3. Okay, we haven't discussed question 3. Am I right? Have we discussed question 3 class? Not yet. Alright, so kita tengok sekejap Okay, so cikgu pilih Yogesh sebab Yogesh punya typing Okay, so kita tengok Yogesh punya. Alright, so let's start the class So kita start dulu.
Okay, ni Togesh question 4. Togeshwari. Okay, Togeshwari question 4. Cikgu dah check. Okay, kita akan guna buat sama, kita go through Then question 3. Siapa nak volunteer cikgu check? Saya. Saya siapa? Fatin. Fatin okey. Fatin Nabila Nur Fatin. Okay, so cikgu kena download dulu Tin. Sekejap Tin Okay, sambil while waiting cikgu updating, the rest, do you have any problem facing any problem when you completing your assignment class? I think question 1, question 2 should be no problem, right? Fatin S1 CP1 question 3. Udin, ada masalah Udin? About your copy question 1 and 2. Udin, are you there? Apa tadi cikgu? Udin. Hello. Cikgu tak dengar ke Udin? Tak, cikgu lag. Tak dapat dikesan. Cikgu tak jelas. Yang lain Ratika. Apa tadi tu? Hello Udin. Ya. Any problem? Oh ya ke? Cikgu tak jelas. Okay, again. Do you have any problem regarding your assignment question 1 and 2? Question 3. Your question 1 and question 2. Oh, question 1 and question 2 ada problem tak? Oh, no. No, 1 and 2. 1 dengan 2. Oh, tak. 1 and 2. Okey tak? Okey. Okay. Kalau ni and share the way how you need to write down your assignment So please make sure you serious class Your assignment is 15% for your carry mark. Okay. So after this your practical test. Okay. Teacher cannot guarantee because this pandemic COVID, maybe your practical test will be held online. Okay. So hoping nanti you all ready betul-betul lah. Okay. Itu teacher dah share dengan you all eksperimen, which eksperimen yang maybe kita akan buat last tapi because of this pandemic, this COVID, teacher tak garanti pula maybe eksperimen 6 tu akan consider sebagai kita punya practical so anything can happen. Apa-apa pun please alert Udin. Alright, so let's start discuss question 3 and question 4 and allow me cikgu minta izin Nabila and Togesh jika you punya tu sebagai contoh. Okay, so Fatin, last time Fatin ada submit cikgu right? Farid, Rashida. Oh, that one teacher dah tu Fatin Fatin, okay ni Fatin punya.
Fatin S1 CP1. Okay, last time Fatin dah submit question 1 and question 2. Berat Fatin Yes, madam. Yes, tapi teacher hanya check only your question step 1 and step 1 teacher. Okay, now teacher insert your question 3 Okay, your picture from file. Today internet is not that good, right? Okay. Okay. And then satu lagi. Picture from file. Okay, jom kita today, okay. This transcription, okay. We check this one first, okay. So the section 3 is regarding 6.3, okay, protein synthesis. Which was for this question, right? Hormone and antibody enzyme apa ni tengku okay, your testosterone Lisha apa ni estrogen, progesterone, okay Umi, right? So now let's start define dulu. So Fatin define transcription is a process, okay, which cognitive information that contain in that DNA is transcribed. Yes, mesti sebut ni transcribe, okay, mesti jadi apa produk dia mRNA and mesti involve the enzyme the siRNA polymerase. Okay, 1 mark kat sini Fatin Okay, next the process transcription, kalau boleh Fatin tu transcription process involve 3 step. Okay, atau okay, right. So what are the 3 step? Okay, step 1 is initiation. Okay, write down step 1 initiation. Alright, so initiation involve teacher akan cari dulu keyword dia yang cikgu akan cari ialah promoter and transcription factor. So untuk itu Fatin, kenapa Fatin kurung ni, buka bracket ni. Okey, jangan kurung, bukan promoter ni yang penting. Right, tak jumpa promoter tak boleh berlaku transcription. So RNA polymerase, okay, we or transcription factor. Ini pun this is Fatin kurung. Kurung menunjukkan tak penting dia So Fatin kena buka kurung and make sure right
factor apa tu so transcription factor RNA polymerase with the aid atau with the help of protein transcription factor bind to the specific sequence within the gene that is called promoter. Right, and hello, Tata Bob. Hello class, can you see me? Madam, suara madam Hello. stop. Suara cikgu stop. Oh ya ke? Hello. Okay tak? Start juga madam. Cikgu tak? Okay, cikgu list kejap . Is it okay now? Okey. Okay, so kita sambung balik. Okay, teacher share balik jawapan Fatin tadi. Okay, so can you see my screen? Yes. Yes. Okay, so Fatin to your step 1 initiation, right? So initiation kena ada RNA polymerase. Factor. Okay, and promoter. Dan promoter ni kalau boleh mention, ini Tata Bob kalau nak kurung boleh. Okay, apa ni? Jumpa je di sequence. Okay, thymine, adenine. So RNA polymerase, oh, now dia dah sampai ke region betul . So region of promoter, we call that as transcription initiation complex. Okay, Tere? So itu dah kat sini Fatin dah dapat 2 markah initiation tadi yang ni promoter. Okay. Ni 1 markah kat sini Fatin dah dapat. Right. And kena tambah kat sini Find to the Okay, baru 1 markah ni Tin sebab Fatin kena ni baru Fatin dapat poin kedua binding. Okay, poin pertama Fatin tak dapat sebab kena sebut dulu RNA polymerase dia kenal dulu, dia recognize dulu region tu. Kena masukkan poin pertama region tu kena recognize dulu. Lah teacher mention sebelum binding dia kena recognize dulu. Okay, tak tabok ni thymine, adenine. So bila RNA polymerase recognize this thymine, adenine, this region, okay, then RNA polymerase dapat signal. Okay, this is the region where they boleh bind to form
transcription initiation complex. Yang ini binding ni point kedua. Okay, so kena sebut point satu recognize. Kalau tak, kamu dapat satu markah je kat sini. Alright, so just to make you realize untuk question 3, cikgu itu tersilap sikit typing tapi untuk question 3 ini pemarkahan dia, okay, sekejap. Pemarkahan dia ni okay. Pemarkahan untuk transcription untuk soalan 3, okay, kamu ikut je ni kamu kena define, kena ada 3 step dengan dia akan contribute 5 marks support with diagram. And then RNA processing, okay, ada 3 markah, support by diagram ada 2, so 5 marks. And then translation paling banyak contribution. Okay, contribution dia ada 16 marks 17 translation iaitu definition 1, and then 17 tu 2 ialah diagram, 14 ialah definition. Because translation ni ada 3 pula untuk translation ni sama dengan transcription, ada 3 juga step, but in each step, okay, contohnya macam step 1, step 2 and step 1 and 2 translation involve banyak juga lagi step. Is it okay my voice setakat ni? Okay, madam. Okay. Alright, alhamdulillah. Okay, now kita proceed to jawapan Fatin balik tadi. Okay, Fatin So step 2 elongation, kat sini sepatutnya ada 2 point. Kita tengok Fatin dapat tak So elongation involve RNA polymerase add RNA nucleotide to the 3' end of growing mRNA strand. Okay. Kena tambah kat sini untuk elongation Fatin dapat markah kat sini kosong sebab kat sini kena tambah. Okay, growing mRNA strand as it continue along the double helix. Meaning bila kamu tengok kat sini DNA, okay, DNA akan unwind, so RNA polymerase, okay, RNA polymerase with the yang binding to translation factor tadi, okay, akan add the RNA nucleotide. So as it goes along unwinding the double helix of DNA, elongate memanjang so mesti ada ayat untuk menunjukkan ada berlaku elongation. Fatin? Okay, and then after that bila dah selesai elongation, after elongation finish, okay, stop. Okay, kena sebut the new RNA is produced. Itu the second point untuk elongation. Okay, the new RNA molecule is produced. Okay, and the double helix reform. Okay, itu point kedua So Fatin elongation Fatin ni kosong markah ni. Okay, termination tadi cikgu sebut akan ada about lebih kurang 1 markah Okay, sebab tu tadi 5 markah. 5 markah ni kat mana? 5 markah, 2 initiation, 2 elongation, 1 termination. Right? Okay, dua lagi ialah pada diagram. So diagram cikgu tak boleh nak access masa ni, cikgu tak boleh nak access diagram sebab Fatin tak support dengan diagram Okay, so nanti make sure ada diagram yang sesuai. Okay, termination RNA polymerase molecule, the molecule DNA strand, they all separate from the DNA template strand. Okay, okay, kat sini tak perlu teknis sebab ini sebenarnya masuk point elongation. Poly A polymerase enzyme, poly A tail. Ini tiba-tiba Fatin masuk ni. Poly A ni dah masuk RNA processing ni. Okay, so ni jawapan Fatin tak ada ni, kosong juga ni. Okay, untuk untuk termination, okay, transcription proceed until RNA polymerase transcript apa kelas? Yogi? Dia akan, kalau tadi kita ada promoter region untuk initiate the transcription, jadi untuk stop the transcription, dia ada apa nama dia, region ni kelas ataupun sequence dia? Terminator sequence. Yes, terminator sequence in the DNA. Betul terminator sequence Okay, terminator sequence. Jadi bila RNA polymerase detect this terminator sequence,
then it a signal to terminate the process. Okay, Tin? Right, so tolong perbaiki Tin kat sini artinya dapat 1 markah je tu ni. 2 markah out of 7. Okay. Alright, then untuk RNA processing ada apa ni? RNA processing ada 2 markah. Diagram 3 markah, diagram 2 markah, point 3 markah. Okay. So RNA polymerase enzyme ni Atin tiba ni Atin. Okay, untuk ni sebut RNA processing. Atin bagi nama RNA processing. So kita kena proses dulu the mRNA that produce because the mRNA we are pre-mRNA. Okay, so now kita kena proses dulu. So how to process? First kali nak proses ialah kita kena alter dulu alteration of pre-mRNA. So kita tambah dengan depan dulu. Okay, polymerase enzyme cap polyethyl something. Jadi kat sini jawapan Fatin ni kena betulkan kena edit. Okay, alteration of pre-mRNA is modified by putting a cap, iaitu 5' cap. Kena sebut 5' cap. Kalau tak ada sebut ni tak dapat markah. Okay, modified form a guanine nucleotide forming 5' cap. Is capped off with a modified form of guanine nucleotide is forming 5' cap. Okay, and at the end pula ada polyethyl. Okay, adenine ada polyethyl Ada berapa adenine involved? Sebutkan Tin 50 hingga 250 adenine. Okay, poly banyak Okay, itu alteration. Tin tak dapat markah kat sini kosong Tin, kena betulkan. Alright, second point, RNA processing kena sebut itu markah. Okay, contribute marks So the third point, ini 1, 2, third point kena sebut kita nak buang intron and antara intron dan exon ni kita nak buang yang mana, nak remove yang mana? Nak splice yang mana kelas? Kita nak remove intron. Okay, and kita nak exon The meaningful coding is exon. Okay, intron kita nak buang. Right, so RNA splicing, segment of intron must be removed. Okay, ni betul, satu markah. Right, and sebut spliceosome kena sebut ni. Okay, tak ada ni Tin, spliceosome. Betul? Okay, dah 10.45, kita ada satu soalan. Okay, done with that. Now kita pergi pada translation which carry quite a lot of marks. Right, so Fatin define translation. Okay, translation is the synthesis of polypeptide using the genetic information encoded in mRNA. Okay, buat dapat satu markah. Macam ni Tin tulis recept, yes, right walaupun tak ada markah sebut je. So process translation is initiation. Okay, step 1 initiation. Ada 3 markah kat sini. First kali cikgu akan cari small ribosomal subunit. Okay, small subunit bind to mRNA. Ni Then ni tak payah tulis ni. Okay, small subunit kena bind dulu. Kat mana artinya ayat? Kena sebut First point, small subunit bind RNA. Satu markah Okay, and then second point, initiator tRNA. Yes, initiator tRNA akan carry methionine dengan kodon dia UAK. Mana kodon UAK? Sebut AUK Kodonnya AUK. Okay, start codon this is a start codon which is called AUK as a start codon. And anti-codon dia EUAC, betul. Start codon. Nah, ini betul, ini dapat satu markah. Okay. And then mRNA plus RNA plus ribosomal subunit. Okay. Attach dengan satu lagi ribosome subunit iaitu large. Kita panggil dia translation, initiation, complex. So ada 4 benda translation complex ni ada 4.
What are the four? Satu, initiation tRNA. Dua, mRNA. Tiga, small ribosomal unit. And empat, large ribosomal site unit. Empat-empat kena ada, baru dapat satu markah untuk translation initiation complex. Okay, Ted? Okay, elongation, yes, ada 3 step. Okay. Right, so what are the 3 step? Codon recognition. Ini satu markah, kena sebut Elongation consists of 3 series of step. Okay, which involve acid amino is added. Okay, acid amino is added. Okay, so kena sebut ni elongation ada 3 step. Kalau boleh panjang sikit Which amino acid is added? Okay, which added Alright, so first step is codon recognition, tRNA molecule. Okay, nama tRNA molecule amino acid tRNA. We have discussed this in, I think Nani yang present this one kan? Cikgu teringat Nani Umu. Okay, present this in front of our class kan? Dekat Makma Bio 8. Betul Nani? Hello Nani? Betul cikgu. Yes good. Right, so masa tu Ratika kan? Ratika. Afika. Okay, codon recognition and another tRNA amino acid with codon complementary to mRNA enter the A site. Okay, kat sini dia akan involve the 3 site kelas Okay, dia ada apa site? IPA Okay, IPA site So A site, yes, 1 mark. Right, so mRNA kat sini Fatin dapat untuk codon recognition ada 2 markah So Fatin dia dapat 1 markah je ni. Markah yang kedua kena sebut mRNA codon and A site form hydrogen bond. Okay, point kedua kamu. Point kedua mention forming of hydrogen bond. Okay, codon in mRNA codon in A site form hydrogen bond with anti-codon of the incoming tRNA. Catat tu Tin. Untuk point yang kedua yang Tin tak ada ni. Okay, next peptide bond formation. Peptide bond formation, jap. Codon recognition ada, ada 4 markah lah Tin. Codon recognition ada 4 markah ni, Fatin bagi ada 1 markah je. Okay, wait. Sorry. Codon recognition ada 2 markah right. And then after that, peptide bond formation. Tin nanti point 2, hydrogen bond tak lengkap tu kena sebut. Okay, peptide bond formation, ingat kelas bila nak bentuk bonding mesti kena ada enzim yang catalyze. So cikgu akan cari nama enzim tu. So the enzyme is peptidyl transferase, yes. Right, apa function peptidyl transferase ni? Peptidyl transferase ni akan catalyze the formation of peptide bond. Okay. Between apa? Between polypeptide, okay, between polypeptide in the P site with the new arrived amino acid in the A site. Yes, 1 mark kat sini Okay, so ni berlaku kat mana Tin? Kena sebut berlaku dalam large ribosomal subunit. Okay, action ini berlaku dalam large ribosomal subunit. Kena sebut. Kalau tak nanti tak lengkap kamu punya ayat. Alright, so this step separate the tRNA at the P site from growing polypeptide chain. Okay, and transfer to the tRNA at the A site. Okay, bolehlah ni point kedua. So peptide, untuk peptide bond formation Fatin dapat solid 1 mark kat sini. Satu yang markah kat sini kena tambah berlaku dalam large ribosome subunit Okay, next translocation ada 3 step. Okay, Wan. Orang Bahau? Wan orang Bahau lah. Wan orang Pilah. Orang Boting. Farid orang Bahau Farid kenal Wan? Farid kenal. Dia on Fitri kan? Okay, orang Bahau. Dia sibuk nak balik Bahau. Lepas ni kalau tak boleh balik, kamu duduk lama kat Bahau tu nanti Farid kat dia. Okay, so translocation during translocation tRNA in the P site will move to the E site and leave. Kenapa Wan? Peptide bond formation baru makan tu? 1 je? 2 markah. Okay, go. 2 markah, Satu nama enzim.
Okey, nama enzim tu kena berlaku kat mana, large ribosomal subunit dan apa function enzim tu. Okey, poin yang kedua kena sebut bila enzim ni dah catalyze peptide bond, okey, tRNA at P site akan terpisahlah daripada amino acid yang dia bawa tadi. Itu kena sebut. Okey? Jadi bila dah tRNA tadi dah terpisah, kerja dia dah selesai jadi dia kena keluar. So dia tu panggil translocate. So tRNA has been in P site tadi kamu to E site because kerja dia dah selesai mana dah settle. So leave sebut kat sini protein tak sebut translocate. Okey, kalau kita tengok kat sini, ini ribosom. So tadi ni dah ini IPA. Okay, yang tadi dah keluar. So now this ribosome akan move to another codon kat depan ni dalam mRNA dia akan move. Okay, kena sebut tu Tin. Okay, tRNA that been in P site akan move tadi. Ini sudah leave the ribosome. Translocation tadi, termination occur when tadi translocate. So translocation. Sorry. Okay, move. tRNA had been in the P site, is moved to the E site and then lead to the ribosome. Kena sebut juga ribosome juga move to the next codon. Okay, so the tRNA will attack product from the A site move to the P site pula. Translocation ada 3 markah. Pertama, tRNA daripada leave the ribosome. Point kedua, the tRNA from the A site move to the P site, right? And the next codon is now available at the A site. Itu poin ketiga. Okay? So kat sini Fatin dapat satu markah je ni. Ada 2 poin lagi yang tinggal tulis. Okay, the last the last step is termination. Termination itu akan stop codon. Okay, so termination occur when one of the 3 stop codon reaches the A site. Yes. Okay, ni satu markah. Bau termination. So this will cause the release factor, okay, to stop the release factor to bind. Release factor ni bind dengan stop codon. Okay, so kalau kamu boleh mention kalau boleh kamu ingat tulis je. Ni adalah soalan dalam apa bang? Dalam UPS kan? Okay, start okay. UA, UGA, satu lagi UA. Okay, UA. Right, so cause the response unit. So jadi determinant release factor tadi ni bind to the stop codon. Kita tulis release factor bind to the stop codon. Right, bila bind to the stop codon, okay, it will hydrolyze the bond between the polypeptide and the tRNA at the P site. Okay, right, and protein, free protein, leave the ribosome and the translation process. Summary lah apa kamu summary and the translation process complete. Okay, so itu komen cikgu lah We already almost 11. Okay, now cikgu pergi kepada Togesh punya sikit boleh kelas Okay, kita pergi kepada Togesh. Okay, so question for Togesh ataupun macam ni kelas 11 kamu pun ada kelas lain. So nanti cikgu akan record Togesh. So bila dah record nanti allow teacher untuk share the recording. Boleh Togesh? Hello Togesh? It's because already 11 you are the next class kan? Next class lepas ni ada apa? Fizik amali. Oh fizik amali okey lah. So cikgu apa dulu? Cikgu kita stop dulu until here. Have you sign up your attendance class? Dekat GC yang cikgu bagi. Yes. Okay, Yes. cikgu sign up dalam cikgu share dalam ni what? Daily.
dalam Telegram. Okay, so please sign up your attendance. Make sure before 11:15 paling last, lepas tu cuba tutup link. Okay, so for those yang belum sign up, please sign up. Link cikgu ada share dalam in our Telegram. Okay, so that's all for today class. Tomorrow, Friday, we are going to proceed with apa ni? Mutation. So nanti teacher akan assign a few question. You need to prepare. Okay, so nanti hari Jumaat tu nanti kita boleh bincang sama-sama after teacher dah share the concept. Alright class So everybody stay at home stay safe. Cuba turn on your camera sekejap, tengok muka kamu tu. Muka-muka yang ceria tu kan. Okay, before we stop. Come on class, jom. Tu pun ada apa ni? Wan dengan Remos je. Lepas ni lagi panjang lah Remos kawan. Dah duduk rumah itu. Kalau Pilas, Wan, kalau Pilas zon hijau so pergi potong rambut. Petang ni, lepas UPS Mat. Hari ni hari apa? Esok lah. Kan esok Abdal Jumaat. Esok dapat pahala. Yogin. Okay, batin Tutup Ego. Esok kedai tutup. Oh, you ke? Depan kolej buka aja juga tengok. Tak datang kolej ke? Dia potong kedai Melayu. Oh, you suka kedai tu. Okey lah. Okay Wang? Kenapa muka moncong itu Wang? Okay, alright. So Lisha, Togesh wah, semua berseri-seri muka. Yogi dekat mana? Rumah saudara ke? Yogi? Yogi ke? Ya cikgu. Oh, Ya. Alright, okay. Tengku? Tengku kat sini Tengku? Tengku dengar tak cikgu panggil tu? Tengku? Tengku Muhammad Nasruddin. Ya. Dengar tak? Tengku ada kat kolej Dengar. Tak ada. Oh, Tengku balik. Oh, yang tak balik tu ni siapa Terengganu yang tak balik tu? Alah, siapa ya? Fitri. Syauki. Oh, Syauki. Kenal kan? Kenal. Alright, itulah. So Udin tadi Udin please Udin rugi dah kamu 7 marks tau. Udin. So yang lain pun tolong ingatkan Udin juga. Alright. So thank you for everybody. Ratika senyap je Ratika. Oh. Okay, alright. So that's all for today class. Tomorrow we meet again Friday. Okay? Alright class. Bye. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi Bye cikgu. Bye See you. cikgu. Bye. Thank you. Assalamualaikum Ego. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.